session entitled Bridging Communities, a national online interactive discussion on school culture. So we are grateful for your time and participation as we bring together students from different institutions across the Philippines to share their ideas and experiences about school culture. So before we begin, let us first introduce ourselves. So we are education students from CMU or Central Mindanao University. So I am Vidal Baragsa, your facilitator for today, and together with me are, kindly introduce yourselves, Tyra. So, good morning, everyone. I'm Shaira Grace Borlat, and I am your moderator for today's activity or today's webinar. Kyril. Hello everyone, good morning. I am Kyril Canyadilla. Hello Anna, everyone, I'm Susan Alonso Lopez, your recorder. and Gwen. Hello everyone, I am Rizal Glenn Tumupas. Okay, thank you. Now we would also like to invite our participants to briefly introduce themselves by stating their name and school in the chat box or pwede po ninyo i-open inyong mic tapos i-istorya ninyo kung aha mo gikan. Good morning everyone, I am Christine Ferrio Dicta and I'm from the University of Mindanao, Matina City. How about the others? Good morning, everyone. I am Ermelin Pongalis from PCF, Philippine College Foundation. Thank you. So I guess maulo ang uban, no? So overview for our topic. Our discussion today will focus on school culture, which refers to the shared values, beliefs, practices, and environment within a school that influence how students learn and interact. So, we aim to explore how school culture shapes students' experiences across different institutions. So, the objectives of this online discussion is by the end of this lesson, we aim to analyze school culture in different educational settings. Next is share experiences and perspective from various institutions. And last is to reflect on how culture affects students' learning and belongingness. So for our guidelines and etiquette, so to ensure a smooth and respectful discussion, please take note the following guidelines. So first is respect everyone's opinions and experiences. Allow others to finish speaking before responding. Use the raise hand feature or chat box to participate. And last is keep your microphones muted when not speaking. So I hope this is all clear and thank you for your participation. So, nagets ra ba atong mga guidelines and etiquettes? Please raise thumbs up if nagets ra. Okay, thank you. So now to start, let's have a quick icebreaker. So in one word, how would you describe your school culture? So pwede pod katong atong mga kaubang like Shaira, Kyril, pwede pod mo mag answer sa chat box para ganahan og tubag pod ang atong mga participants. So again, in one word, how would you describe your school culture? Wala ko yung maingon. Ano ba ako? How about the others? How about unity? Yes, from Hannah Unity. Unity. Can we hear the insights of the students from other schools?
collaborative. Collaborative. Thank you, Miss Christine. How about Mr. Ermel Boncales? Inclusive. Actually, di maklaro sa akong screen ng uban participants. So now to our discussion proper. Let's proceed to the main questions. Thank you, Kai. To the main questions of our event. So number one is, can you share a specific experiences in your school that made you feel either included or excluded? What made that situation happen? So again, kung dili kayo clear ang akong voice, atong first question is naa sa screen. Can you share a specific experience in your school that made you feel either very included or excluded? And what made that situation happen? So any one of our participants can answer. And if maulog yun mag-open sa inyong mic o mag-storya, pwede ninyo gamiton na tong chat box o dito ninyo i-type ang inyong answer para akong mabasa. Mabasa namon, Shaira. Yes po. Nag-guess nyo ba itong question number 1? I will give you 1 minute para 1 minute to answer. Okay lang ba? If gusto mo answer verbally, ayaw mo kaulaw nga i-unmute ang inyong mic. Yes, kana mas modawat pod may mga tubag nga mag-on mo og mic kay para mas masabtan na mo ang inyong mga opinions o kana inyong mga answer sa mga question. So, para na po may idea, ako na first. So, as si MU wants, ang isa sa specific experiences nga akong na witness. I mean, dili na siya para sa ako pero 'di ba sa CMU is man siya diverse culture. So isa sa ganahan nako nga school culture sa CMU is kapag naa may program bitaw, na uban diha nga Muslims kanang Christians o mga manubo. So every na ay program, ang ginabuhat yun sa CMU is mag-pray sila, dili lang jud about nga pang Christian nga ampo, kanang manguro sing ana. Gina-include nila ang kanang pag-pray kung unsa the way mag-pray ang mga Muslims o ang mga manubo. So isa na sa kanang school culture sa CMU nga ma-feel good nimo nga included ka ana nga community. Giselle, I think nag-raise og hand si Christine Ferry. Ay, hindi sure. Basta gusto siya mag-answer. So, pwede magod kay visible tanan sa ko ang screen. Joke lang. ano Pwede, di ba, personal experience, like own experience na ako. Okay, sa question. Yes. So, yeah. Wait lang. Di lang ko mag-on og cam, guys. Go, Okay okay, lang. Okay. So, ang answer na question kay, like, one experience gyud that made me feel very included sa school kay during a major group activity where my classmates genuinely considered my ideas and always sila ga-ask for my opinion during discussions. And even though medyo reserved ko at first, they created a very welcoming environment gali na dili ka maka-feel out of place. And it was very meaningful kay collaborative good and respectful ang everyone towards each other's perspective. And because of that, I felt acknowledged Jud, not just academically but also socially as part of the group. And I think na-happen na situation because our class environment man gyud, or our school environment in general is very open and collaborative. So kami na students would feel more accepted and confident gali expressing ourselves. So that's all. Well, thank you for your
sharing your experience, Miss Christine. So everyone, tagain ninyo clap. Naman siguro clap button dari, no? So, how about the others? So nice kay makaano no, makadungog ta og mga I mean ilahang mga experiences nga kanang dili bitaw bad. Like bisag sa college, di ba syempre bisag kinsa nga mga tao nga tumakasalamuha, maka-feel gyapon ta nga included ta ana nga community. Napa ba gusto mag-share? How about ang uban? Pwede ra pod mo mag-type if maulaw jud mo nga mag-on sa inyong mic. I-click lang ninyo ang kanang sa inyong in-call messages. Pwede ra mo da mag-type dayon. How about Miss Angel Caspe or Miss Laika Patulilik? Ang basa ko sa inyo. Naay nag-answer si Mr. Ermel Boncales and yung answer is naka-feel kog included panahon sa among group project kay tanan gihatagan og opportunity nga muhatag og idea. Wow, thank you for sharing. So before ta mag-proceed Diba, sa like- itong next question, napabad gusto. Sorry, Shy. Sige, ikaw sa Shy. Padayon, Giselle. Di ba, langutan na rin ko kung napabay lain mag-share. Sorry, Shy. It's okay lang. Kaning uban, how about Mr. Fabian? So I think wala na gusto let's proceed sa our second question nga to makita sa screen. So if you could change one rule, practice or tradition in your school to improve student life, what would it be and why? Masabtan na ba itong next question? Sinaay gusto mag-share sa ilang experience. Ako kay wala na. Well, sa tuang school kay murag every time or everywhere bisag asa ta mo padulong kay murag welcoming man kayo ang mga people, so dili ta bitaw gaka awkward nga ma-meet sila or makasalamuha sila kay murag kanang every time nga ma-face na to sila kay murag lipay kay permi ilang mga nawong. Ba, bisag stress Sure, agad. bisag hago, Oo. lipay. Oh, yes. From kwan, i-base lang nato nga makamit ta og other people from other colleges kay murag tsada man pud ilang approach, dili ra bitaw ta ingon nga makaingon nga ay kuan man sila oy kanang abi kay from other colleges murag ilatang ginainani nga from Edokrata. So need pod namo ang mga answer sa uban participants para pod madunggan namo inyo ha mga opinions. Minsan yung nag-raise og hand. Si Miss Christine. Hi guys. um okay, if I could change one rule or practice among school, it would probably be the dress code policy kay ang university mangod namo is non-sectarian, meaning dili siya controlled by a specific religion. Pero ilahang policy kay lupig pa ang Catholic schools. No offense man sa Catholic schools, guys. Pero yeah, kay I think magyud students should be given more freedom when it comes to self-expression through clothing, provided na decent and respectful gihapon. Kay
for me man good, personal expression is part gyapon of individuality and identity development, especially sa university setting where students are already learning to become more independent and self-aware. So ayun, ang rule gyud kay yung dress code policy lang na dapat maging less strict sila ana. Thank you, Miss Christine. So, tara ka iyang giingon no kay bisag ako usahay kanang makaingon ta ba nga unsay connect sa ginasuot nato, di ba? O ang Ah, eskwela. Yes, tinuod gyud. Pero sa to man gud mga eduk students kay murag need man gud nato mag-formal always kay mga educator biya daw ta no. Gani Bisag nga. dili gid kay siya ingon bitaw nga revealing or gusto lang gid bitaw mag-dress up ang mga students kay murag kailangan gid nato mo follow sa mga guidelines, mga rules kay naman gid dito nakabutang sa to ang wall sa tong college nga bawal jud ni siya nga mga outfit. so naday answer si Miss Angel sa number 1 no. Yung answer kay I feel included same lang sa isa sa mga groupings kasi kana mga gina ginapaminaw ang mga suggestion or kanang unsa bitaw ang mga Taytay, naitay. Pa-end na. May limit no? Ay, ko lang tapos, May Siya nabasa answer si Miss Angel. If I could change one practice in our school, I would improve the way academic concerns are communicated between students and faculty. Kasi diyan, iton students hesitate to speak up about difficulties and requirements or schedules. Lalo na kay dudurungan iton requirements tapos may reporting pa. I would suggest more open forums or regular feedback session so students can express their concerns freely. Thank you so much, Miss Angel, sa imong answer. Hilom kaya nga atong mga lalaki no nga participants. Gusto ko maka-hear sa inyong insights. Pwede mo mag-participate? Mr. Fabian and Mr. Ermel? Tagaan na itong gamay nga time. Diba siya nagunahon na ka? Again, if maulang mo mag-open mic ha, pwede ninyo, pwede ninyo i-type sa chat box, Mr. Ermel. Oh, let's proceed to our third question, no? Kay pero mas okay siguro nga madunggan sa namo ang mga answer sa uban from question number 1 to 2 kay maghilom jud kayo ang uban. Dili sila answer. Maulaw or unsa? Basin gatay pa sila, Shy, Giselle, ato lang sang balikan nila ang answers later ay ni kuan lang i-read lang nato ilang answers. Mag-proceed sa ta sa number 3. Okay. Shaira, kindly read the number 3 nga question. For question number 3, based on your experience, what practices in your school make students feel motivated and part of the community, and what practices do the opposite? Nasabtan na ba? Ton?
nagpataas si Miss Christine. So Miss Christine, go ingon na yung answer. Okay, wait, nawulaw na ko. Pero, Thank you for participative ka. yeah, gali, bida-bida lang. Charot. Representing the University of Mindanao. Charis. Grabe Anyway, ang no? Kay yeah. ana na yung mga attitude. Ana lang. Grabe ka Positive actor. kayo, ha? So, based on my experience kay ang practice sa school na maka-make sa students feel motivated o part sila sa school community kay the honors incentive system. Kay pag mo-honor ka kay may incentive gyud like half sa imong tuition I think kay mabayaran. I don't know though, di man ko honor. Charit lang. Tapos ganahan ko kay diya students feel recognized and validated magyud for their efforts and academic performance and maka-encourage gyud siya og healthy motivation among students. Pero on the other hand, yung practices na overly competitive or overly pressuring na gali kay maka-create siya opposite effect kay instead of feeling inspired yung ubang students kay maka-feel sila intimidation or ma-feel nila na they are overlooked or emotionally exhausted trying to keep up with unrealistic expectations gali. So, mo to siya. So, same gyapon diri sa CMU kay pag ma-honor ka college or university honor na gyapon incentives nga madawat nga maka-motivate di ba kami gani usahay maningkamot ta kay makadawat ta tag 1.5 next sem or 2 pa Yes. Diba, Unang motivated Student kayo. ulit pod me. oh gahulat na lang Ang ganda. Yay. gahulat na lang jud kay dugay kay gi-download pero wala gyapon mura gyapon mura na siya kanang reward sa imuhang kahago pero wala gi drain pod kay ka di ba ayan mo Oo. ma-achieve or mga incentives kailangan pa rin mo mag-suffer. Yes. 1.5 kapalit sa imong mental health. Mao jud. True. Murag kulang ra ang 1.5 pampalit pampa-check up sa doktor ug maunsa. Pero ang lahi lang sa na kay naman gid sila tuition. So ang discount Yes. kay sa tuition yun siya maabot. Yes. Sa account ra siya, Pero di big mo siya help po na kay siya. mahawiran. Pero okay gyapon siya no kay at least less na lang imuhang mga kuan bitay imong Oo. tuition madapat nimo ang half sa imong tuition sa mga lain butang. Yes. Yan Nay siya. answer si Knowing nga mahal gid ang tuition sa gani ang kuan sad mga palitunon diha expenses sad nimo di ba kay Yes. layo ra ba kay Istin. Taga rin Carlos din ni siya guys, friend na ko Yes, ni guys. before. BFFs Best ni kay real, friend na ko guys. ni classmate grade 7. Yes, BFFs yun. So na ay From answer enemy to best si friend gani na answer si Kono. si Mr. Ermel Kaya Gonzales. please read. Answer. Ma-motivate ang mga estudyante kung suportahan sila sa mga maestro o apilon sa mga kalihukan. Then ang opposite kay if ma-feel nila nga na ay favoritism and over bitaw ka strict ang rules. Sa tinuod. Sa college na biyag po di ba na nga kanang Na ikaw nga estudyante ganahan ang maestro sa imo nga na nang same bitawon ta sila effort nga gi-exert pero murag ang isa ray or pila ra ka estudyante ang gaka-recognize makawala bitaw gid siya og kanang kuan bitaw gana bitaw murag mas pilion na lang sa estudyante nga maghilom, magpuyo or di na lang dili na lang mag-participate. mag-appeal. Unsa may pulo sa pag-participate kay bisan siguro kita di ba maka-feel betag nga na nga pag ay dili man di gyapon ma-recognize ang akong work, ang akong output, ang akong effort. Unsa pa may pulos para mo-join ko or mag-exert ko og kanang inana nga energy kung murag baliwala ra man day gihapon. Tama. Ako nag-same Ay, ra tama mag po. output sa imong Ay, tama. How about the others? May Grabe ra pagpunag ba jud to. makaubos og kuaning kanang i-compare bitaw dayon ta bitaw. Pinaka-hate jud ang compare. Yan, because we are unique in our own way. Wow. Dili man sad same nga di man pud ta same og kanang talent or sa ba capacity ani nga mga butang. So i-appreciate na lang unta kung unsay kaya ihatag.
So, Miss Laika, unsay imong opinion? Pwede ra nimo i-type. Manawag na lang ta dere. Recitation ni siya ha. Kani si Mr. Fabian. Sinani siya ika-share. Maulaw lang siya. Ay, nasi Cherry. Miss Cherry, pwede ka mag-answer gikan sa 1 to 3 or pagpili na lang kung unsay imong gusto ansiran. Kaya nga i-type na lang. Ay, naay nag-answer. Discourage siya, Ana si dili Miss visible sa kung ano. ah, ana ana si Miss Laika nga sa among school is ang instructors diri is very supportive og matinabangon jud sila basta kabalo sila nga ga-struggle gyud ang students academic activities gina-guide gyud mi nila para ma-motivate sad ang mga students maglihok. And sa kanang basta na yung mga activities sa school is isa gyud makahatag og encouragement or motivation is kanang maghatag sila dagko nga points sa amuam usay sa mga exam gahatag sila 30 to 50% maong ka-motivate jud ang uban. So yahay ilang school no kay mag-apil kag activity kay ma maka kuan man ka ma safe ta ka sa exam. So one of ka ng motivation na ni siya sa mga students nga para mag-strive or mag-apil with og school activities para kanang para para ma-safe sa exam. Charot. May answer si Angel. Angel Caspe. Bebe. Based on my experience, mga practices nga nagiging motivated nga included iton students. One is encouraging teachers who give constructive feedback. Iton mga group activities nga promote teamwork, recognition, or awarding hit mga achievements hiton students and pag discussion much better if interactive so that students will feel included like useful din ang ideas. So everyone, mag-end na ang in 2 minutes ay. So thank you sa inyong participation, inyong mga valuable insight. To summarize the discussion, many participants highlighted that inclusive environment improve motivation and participation. Some shared that strict or outdated rules may negatively affect student experience. And positive school culture is often built through supportive teacher, active student involvement, and respectful relationships. So, before we end, we would like to mag-request mi nga mag-picture sa ta. Mag-on Pwede cam. on cam, If guys. pwede, dali lang man, screenshot. Nagsad na si Miss Christine. Kinsa to mag-screenshot, please lang kog ingon if humana or mag-andam na. Hana? Mag-on sa please. Laptop. Sa laptop na lang.
Pag-on sa uban, please. Oh my God, it's close about to end. So once again, thank you for your active participation and meaningful contributions. Your insights have helped deepen our understanding of school culture across different communities. Hana, basin mapal pag screenshot.